السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالجميع في سلسلة English for Non-Subject Specialists for medical students at Tripoli University, the first semester, class number 6. مرحبا بكم في الدرس السادس. Today we are going to deal with one of the issues or very important or major issues related to the human body, which is the respiratory system. And as you can see from the photos in front of you, the respiratory system is the system, the part of the body which is very important for taking the oxygen and exchanging or exhaling we say unneeded gases, carbon dioxide out of the body, and giving the body oxygen. And this system now, as you know, in the last 2 years, has been affected by the pandemic, coronavirus pandemic, and of course, the major damage that virus can make to this system. So knowing the functionality of this system and how to deal with it, and inshallah, that will make you one of the future, inshallah, doctors who are going to solve this problem or other issues related to health issues to human beings. Inshallah, who knows? We don't know. Like inshallah, one of you or some of you will be one of the greatest doctors ever. Today we are going to start as usual with the listening, and in the listening we are going to deal with the illnesses of the respiratory system, and we are going to deal with 2 illnesses, the asthma and the emphysema. And in these 2 diseases, after that, we are going to have, as usual, some exercises related to the topic. Now, let us start listening to the passage in front of you, and then we are going to answer the questions together. Listen, please. Unit 7, Respiratory System. Exercise 5, page 17. Hyde's Medical Dictionary. Illnesses of the respiratory system. Asthma. Asthma is a chronic disease of the lungs. It involves inflammation of the bronchial tubes and other airways. This causes wheezing, coughing, and difficulty breathing. One way to treat asthma is to inhale medicine using an inhaler. Emphysema. Emphysema is a progressive respiratory disease. It is the result of bronchial tube damage. In emphysema, the alveoli lose their shape and functionality when the person exhales. As a result, less oxygen is allowed to enter the bloodstream. Smoking tobacco is one of the most common causes of emphysema. Now, listen again. Listen again, please. Unit 7, Respiratory System. Exercise 5, page 17. Hyde's Medical Dictionary. Illnesses of the respiratory system. Asthma. Asthma is a chronic disease of the lungs. It involves inflammation of the bronchial tubes and other airways. This causes wheezing, coughing, and difficulty breathing. One way to treat asthma is to inhale medicine using an inhaler. Emphysema. Emphysema is a progressive respiratory disease. It is the result of bronchial tube damage. In emphysema, the alveoli lose their shape and functionality when the person exhales. As a result, less oxygen is allowed to enter the bloodstream. Smoking tobacco is one of the most common causes of emphysema. Okay, now we have 3 questions. We have now 3 questions. Question number 1, what is the main topic of the passage? Question number 2, which of the following is not a symptom of asthma? Number 3, when do alveoli lose their shape in a person? So number one, question number 1. So what is the main topic of the passage? Is it about comparing treatments of respiratory illnesses, defining 2 types of respiratory illnesses,
C, categorizing parts of the respiratory system, or D, explaining how oxygen enters the blood. So the answer is B, defining two types of respiratory illnesses, which is the asthma and the emphysema. Number 2, which of the following is not a symptom of asthma? Wheezing, or coughing, or inflamed bronchial tubes, or excessive oxygen entering the blood? So it is number D, excessive oxygen entering the blood. This is not a symptom of the asthma. 3, when do alveoli lose their shape in a person with emphysema? So is it A, when the person exhales, or when the person inhales, or when bronchial tubes become inflamed, or finally, when the person takes medicine? Of course, they happen when the person exhales. That means the air. Okay. After that, we are going to have some vocabulary bank, which is asthma, lungs, bronchial tubes, exhale, and oxygen. So number 1, air passes into the lungs from the trachea through the, number 1, through the bronchial tubes. Bronchial tubes. Sam's makes high cough and wheeze. Sam's asthma makes him cough and wheeze. Emphysema makes it difficult to exhale. Number 4, the are the main organs of respiratory system, of course, the lungs. And finally, oxygen is a naturally occurring gas essential to human survival. Okay, so these are the 5 words we are dealing with today. Now we move to the second page, the next page, and we have some vocabulary, and we have to write the similar word in meaning. Write a word that is similar in meaning to the underlined part. So we have number 1, to treat Jane's asthma, the doctor gave her medicine to breathe in. So breathe in is inhale. This is I-H-A-L-E, inhale. Yes. So people with respiratory illness often find it difficult to inhale and exhale. So it means breathe. Breathe means taking in and out air, which is inhaling and exhaling. Number 3, small air sacs in the lungs are the endpoints of the respiratory airway. Small air sacs in the lungs are the end points of the respiratory airway. Of course, these are the alveoli. Number 4, the patient suffers from damaged and misshapen alveoli. So alveoli. So this is called emphysema. Emphysema. This is an M. Let me make it clear. This is an M.
So emphysema. Finally, the network of organs and airways responsible for gas exchange can be adversely affected by smoking. So this is called the respiratory system, the network of organs and airways responsible for gas exchange. This definition is for the respiratory system. Okay. Now, as usual in this part of the class, we are going to listen to a conversation between a doctor and a patient. Mark the following statements as true or false. So we are going to listen as usual. So this conversation, as usual, we are going to listen 2 times to show you how doctors should speak with patients and how they should answer the questions of patients and how they should make things clear to the patient. So this is very important in your job, inshallah. So let's listen 2 times again, and then we answer the questions. So let's clear this first. Then we go. Now, true and false. The woman has had asthma for years. The woman's new illness is curable. The man writes the woman a prescription. So let's listen here. And then after that, we are going to answer the questions according if they are right or wrong. Yes, listen, please. Exercises 6 and 7, page 17. Good morning, Mrs. Simmons. I've taken a look at your chest x-rays. Yes? And what did you find? I'm sorry to say it appears to be emphysema. Oh, really? I thought it was just my asthma. Well, you've had asthma for years, but this is an entirely new condition. Can it be cured? Unfortunately, emphysema is incurable, but there are treatments that can slow its progression. I hope they work. I just want to be able to breathe well. Okay, now listen again and answer the questions 1, 2, and 3. Exercises 6 and 7, page 17. Good morning, Mrs. Simmons. I've taken a look at your chest x-rays. Yes? And what did you find? I'm sorry to say it appears to be emphysema. Oh, really? I thought it was just my asthma. Well, you've had asthma for years, but this is an entirely new condition. Can it be cured? Unfortunately, emphysema is incurable, but there are treatments that can slow its progression. I hope they work. I just want to be able to breathe well. Okay, for question number 1, the woman has had asthma for years. Yes, this is true. She had asthma for years. So number 1 is true. Number 2, the woman's new illness is curable. Yes. No, this is incurable, unfortunately. So this is false. Number 2 is false. Number 3, the man writes the woman a prescription. No, he didn't write anything. So false. The man writes. He said he's going to, but he didn't write anything. Okay, now let's listen and answer the gaps in here for the conversation between the doctor and his patient. Exercises 6 and 7, page 17. Good morning, Mrs. Simmons. I've taken a look at your chest x-rays. Yes? And what did you find? Yes, and what did you find? Yes, and what did you find? I'm sorry to say it appears to be emphysema. I'm sorry to say. It appears to be emphysema.
Oh, really? I thought it was just my asthma. Oh, really? I thought it was just my asthma. Well, you've had asthma for years, but this is an entirely new condition. So this is, but this is an entirely new condition. Okay. Can it be cured? Unfortunately, emphysema is incurable, but there are treatments that can slow its progression. But there are treatments. There are treatments. We can slow its progression. I hope they work. I just want to be able to breathe well. To breathe well. To breathe well. Okay. So this is the, as usual, this is the, as you can see here. So this is the end of the conversation between this and her doctor. And as a result, you see that her asthma has developed to become a chronic disease, which is emphysema. Okay, now we are going to move to the next part, which is the language part. And today we are going to deal with two tenses, and we are going to talk about past simple and past continuous. And of course, in English language, if you want to develop your language, you have to make, we say, more complex structures. That means one tense or two tenses together. For example, if there is two actions in the past, one of them was, we say, one of them took some time to happen and the other happened suddenly. So the one which took time, we say past continuous. Today اليوم حنتكلم عن زمنين اللي هو الماضي المستمر والماضي البسيط. وهنا لو نلاحظ أن هناك ممكن أن نجمع أكثر من حركة في جملة واحدة، وهذا ما يسمى بالقواعد المتقدمة. أي متقدمة ليست صعبة، لكن معناها نعطي أكثر من فكرة في جملة واحدة. فمثلا بينما كان هناك شيء يحصل بحركة، هناك شيء آخر يحصل فجأة. مثلا نقول while I was walking I saw the accident. While I was walking، إذا كان هناك حركة اللي هي المشي، كنت أمشي، حصل الحادث أو رأيت الحادث. إذا هنا حدثان في جملة واحدة، وهذا ما يسمى بجملة مركبة أو جملة يعني مكونة من أكثر من جزئية. حنشوف هنا بعض الجمل وحننتقل بالأمثلة خطوة خطوة بشكل بطيء مع حل كثير من الأمثلة من أجل أنه تتوضح الأمور بشكل واضح لكم. إذا حنبدأ، خلينا نكبر شوية الشاشة. At the time of the robbery, they were staying with my parents. My head was aching again, so I went home. إذا هنا عندي في حدث، عندي ماضي بسيط وماضي مستمر. My head was aching، إذا كان هناك استمرارية في الماضي. So I went home، ثم ذهبت إلى المنزل. إذا هذا الحدث الأكبر الأطول الذي كان هناك ألم مستمر، ألم صداع مستمر، ذهبت إلى البيت. شوفوا هذه الجمل. She was shaking with anger as she left the hotel. فعندي هنا حدثين، وهذا الحدثان هنا كل واحد يتكلم عن شيء، اللي هو she was shaking with anger، كانت يعني تنتفض من الغضب، ترتعد من الغضب، ترتجف من الغضب. When she left the hotel، عندما غادرت. إذا هناك كان action اللي هو غضبها الشديد، كان هناك حركة عندما غادرت. فكانت يعني ممكن تصيح، ممكن كذا،
فهذا كان action عندما غادر. When he realized I was looking at him, he turned away. عندما انتبه إنه أنا أنظر له، عملية النظر كانت مستمرة. He turned away، التفت، يعني دار وجهه عني أو بعد وجهه عني. إذن yes. Erica dropped her bag while she was getting into her car. إذن كانت إريكا تمشي وكانت تدخل إلى السيارة. إذن هناك كان أكشن، فسقطت الحقيبة. يعني حقيبة لما سقطت هي كانت تدخل إلى السيارة، أو عندما كانت تدخل إلى السيارة سقطت الحقيبة. فالفعل الذي يأخذ وقت أطول راح يكون اسمه ماضي مستمر، والفعل الذي يحدث فجأة أو بسرعة حيكون ماضي بسيط. أوكي، هنا بعدين نتكلم when we often use the past simple to talk about a completed past event. إذا نتكلم عن الماضي البسيط، عن action وقع وتم. And the past continuous والمستمر to describe the situation that existed at the time. ونتكلم بالمستمر الذي نصف لفعل الذي وقع واستمر في ذلك الوقت. The completed event might have interrupted the situation or just occurred while the situation or event was in progress. يعني ممكن مرات الفعل المستمر يقع لوحده والماضي البسيط يقع وحده، لا، ومرات يتقاطعان، مثل ما قلنا الجملة while I was walking I saw an accident. بينما كنت أمشي فجأة حصل حادث وشفته. إذا حصول الحادث سريع وانتهى، لكن مشي كان في استمرارية. We don't normally use the past continuous with certain verbs. طبعا تكلمنا في الاستمرارية اللي قلنا احنا في الاستمرارية لا نستخدم الأفعال التي تصف الحالة الحسية، لأنه الحالة الحسية أو الوجدانية مثلا الحب والكراهية المعرفة لا نستطيع أن نبدأها وننهيها. مثلا نقول I like مثلا I am loving football now، أنا أحب الكرة الآن. لا تستطيع أن تبدأ حب كرة القدم ثم تنهي حب كرة القدم بعد 5 دقائق. You can't. أوكي، أو تقول I am knowing him now، أنا بديت أعرفه الآن. لا تستطيع، لأن المعرفة تحصل فجأة. This is علي، this is أحمد، خلاص عرفناهم. ومرات لا تعرفهم، فإذا المعرفة وعدمها، الحب وعدمه، الكره وعدمه، الانتماء وعدمه، لا نستطيع أن نتحكم بالبداية ولا بالنهاية. ولهذا سمي state of verbs اللي هي الأفعال الحسية، تحدث وتحصل بخارج عن إرادة الإنسان بهذا الشكل. أوكي، فلا تأخذ هنا ing مثلا. خلي نشوف المثال الموجود. This house، شوف هنا this house belonged to the king of Sweden not was belonging to. لا نستطيع أن نقول كان ينتمي إلى هذا البيت، ينتمي أو انتمى إلى ملك السويد أو كان ملكا. إذا not was belonging، لأنه كلمة belong لا نستطيع أن نبدأها أو ننهيها. أوكي، طبعا هذا الكلام إحنا صح أنا أترجم بالعربية، لكن مفهومكم سيزداد مثل ما قلنا بالاستماع. كل ما تستمعون أكثر للغة هذه الأشياء ستكون موجودة في هذه اللغة وتصبح مألوفة لديكم ويتقبلها الدماغ كما هي بدون حتى تفسيرات. We take things as just like that. Yes. الشيء الوحيد الذي نناقشه هو opinion، الرأي. أما في اللغة لا يوجد رأي، هي لغة، هكذا قيلت، هكذا تقال، مرفوع منصوب مجرور، إحنا في لغتنا العربية هكذا. لكن الآراء هناك يصبح فيها جدال. فنصيحتي لكم is listening، الاستماع، وراح تتطور اللغة هي لوحدها ويتقبلها الدماغ كما هي، ثم تستخدموها أنتم في طريقتكم اللي تشوفوها مناسبة. Number B. When we talk about two past actions or events that went on over the same period of time، مرات يكون الأكشن مستمر في جهتين. مثلا Sally was reading to the children. إذا Sally كما في الصورة أمامكم كانت تقرأ، أكشن مستمر. While Kevin was washing up، بينما كيفن كان يغسل الصحون. إذا غسل الصحون لكيفن وقراءة القصص لسالي، الاثنين كانوا في نفس الوقت. إذا نستطيع أن نستخدم الماضي المستمر لحدثين أو حتى 10 أحداث. المهم هذا مستمر وهذا مستمر، لا يوجد مشكلة.
Mario was working in a restaurant when I was living in London. إذن هنا حدثين. Mario was working in a restaurant and I was living in London. إذن هنا ماريو كان يشتغل في مطعم بينما أنا كنت أعيش في لندن. إذن هنا العيش مستمر والعمل مستمر. Mario worked in a restaurant while he lived in London. هنا لا يهمني الاستمرارية. إذن هنا ماريو worked in a restaurant while he lived. لماذا نتكلم هنا عن fact حقيقة؟ فعندما نتكلم عن الحقيقة لا نحتاج إلى أي شيء الاستمرارية أو كلام، مجرد نذكر الفعل. عاش وعمل في لندن. خلص بهذا الشكل. When we talk about two or more past completed events that follow each other, we use the past simple for both. إذن she got up when the alarm clock went off. She got up. إذن هناك كانت نائمة وكان هناك منبه. رن المنبه استيقظت. رن استيقظت. إذن لا نحتاج إلى استمرارية. رن الجرس، رنت الساعة، دقت الساعة، استيقظت بهذا الشكل. She got up when the alarm clock went off. He jumped out of bed and ran to see who the parcel was for. طبعا أكيد إجا ساعي البريد وكذا دق على الباب، فهو مجرد ما سمع دقة الباب فهي jumped out of bed، أي قفز خارج من الفراش، قفز من الفراش and ran وركض to see who the parcel was for، ليرى لمن هو الطرد أو لمن هو البريد اللي وصل. إذن هنا لا نحتاج إلى استمرارية. نهض وذهب ليرى من جاء أو ماذا جاء. إذن هنا لا أحتاج إلى تعقيدات أو تفاصيل. قلنا اللغة تمشي مع المطلوب. ما هو المطلوب؟ معنى بسيط، ماضي بسيط، مضارع بسيط. لا أحتاج إلى حركة، ماضي مستمر، مضارع مستمر، مستقبل مستمر، وهكذا. Okay. When we talk about نستخدم الماضي البسيط اللي يسموه permanent situation، يعني كأنه حقيقة في الماضي. عندما تكون هذه الحقيقة لوقت طويل نستخدم ماضي بسيط. مثلا when I was a child I played the violin. إذن عندما كنت طفل كنت أعزف على الكمان. إذن هنا لا نستخدم I was playing، لا، حقيقة استمرت لوقت. Not I was playing. I was working in a car factory during the summer of 1976. هنا نتكلم عن فترة محددة في الماضي، فترة. I was working in a factory, in a car factory during the summer of 1976. هنا الشخص يتكلم عن ماضي بعيد في عام 76، يعني من مدة 45 سنة أو أكثر. فيتكلم عن السمر، صيف ذلك السنة، يعني السنة فيها 4 فصول، فيتكلم عن مدة محددة، فلازم تأخذ فيها هنا استمرارية. I was working. لماذا؟ معناها الأكشن استمر طيلة فصل الصيف. بعد ما كمل الصيف ودخل الخريف ترك العمل. إذن الصيف اشتغل في معمل سيارات. هنا يعطينا انطباع استمرارية الحدث. أنا أريد أوصل إنه مش حدث وقع، لا، وقع واستمر في الصيف. إذن أحتاج إلى I was working in a car factory. He worked hard all his life. هنا نتكلم عن حقيقة. He worked hard all his life. عمل بجد. خلاص لا أحتاج he was working hard. ليش؟ لأن هنا حتكلم عن فترة طويلة جدا كل حياته. لا أحتاج ذلك. أحتاج إلى حقيقة. He worked hard بس. We use the past simple rather than the past continuous. We are talking about repeated actions or events in the past. نفس اللي حصل في السي عندما نتكلم عن الفاكتس أو الروتين. عندما نتكلم عن الحقائق أو الأشياء الروتينية نستخدم الماضي البسيط. We visited Spain 3 times last year. إذن زرنا إسبانيا 3 مرات العام الماضي. بس خلاص بهذا الشكل. I went past her house every day. مررت من أمام منزلها كل يوم. لا أحتاج I was going past or we were visiting Spain. لا. We visited Spain. I went past her house وخلاص.
She slept very badly whenever she stayed with her grandparents. She slept. هناك شيء يحصل لها المسكينة كل ما تمشي لحوش أجدادها جدها يعني grandfather or grandmother. She didn't sleep well. لا تنام بشكل جيد. إذا she slept very badly. However, the past continuous can also be used when we want to emphasize that the repeated action only went on for a limited time and temporary period. كما قلنا في السي أو في البي عندما أريد أن نركز على نقطة في الماضي نقطة كما قلنا في السي هنا في السمر مثلا تكلمنا عن الصيف. استمرار الحدث في ذلك أو أنه نركز على الحدث نستخدم الماضي المستمر. When Carlo was in a hospital, صديقنا كارلو كان في المستشفى, we were visiting him twice a day. فالمتكلم هنا يريد يبين أنه هو كيف مهتم وكيف معتز بصديقه كارلو. معناها يبين لنا أنه بينما كان كارلو في المستشفى الفترة اللي قضاها كان يزوره مرتين في اليوم. نقدر نقول when Carlo was in hospital we visited him twice a day. هذه معلومة عامة لكن لا أريد أن أركز على سمعك وبين لك أنه كارلو مهم عندي بحيث كنا نزوره مرتين باليوم فنعطيها السمارية. So when Carlo was in hospital we were visiting him twice a day. We were visiting him. معناه اسمع يلي تسمع احنا كنا مهتمين به يعني فكنا والدليل أنه كنا نزوروه مرتين باليوم وهذا شيء نوع من التأكيد. To get fit for the race, I was going to the sports center every day. إذن هنا شخص يحاول أن يبين أنه كيف هو كان يتجهز للامتحان أو للسباق عفواً. To get fit for the race, I was going to the sports center every day. إذن هنا عشان أكون جاهز للمسابقة وللسباق I was going. ممكن يقول I went to the sports center every day عادي تمشي صح لكن لما تقول I was going معناها تعطيني تأكيد أنه أنت فعلا اهتميت وبذلت جهدك من أجل هذه المسابقة. إذن هنا نستطيع أن نمزج فعلين في نفس الوقت. عندي شخص لما عندك هناك يعني أيضا حالة زي ما نقول حالة طبية. During the time I started to get chest pains, I was playing tennis a lot. فإذا هنا الهيستوري تسأل أنت you ask أو أنتم تسألون المريض when did this happen؟ عنده يقول لك I had chest or I have chest pains. عندي ألم في الصدر فتقول له when did this happen or when this happened متى حدث؟ فتقول له well حيجاوبك during the time I started to get chest pains I was playing tennis a lot. إذن هو he was playing tennis a lot كان هناك action هو لعب التنس بكثرة كان بدأ يحصل عنده ألم في الصدر. إذن نتيجة ماذا؟ was playing. فهنا يؤكد لك أنت كطبيب أنه كان يلعب هناك استمرارية للأكشن فحصل ألم الصدر. هننتقل الآن إلى التطبيقات وهذه التطبيقات طبعا من لغة حقيقية من لغة نستخدمها كلنا وتحصل كل يوم. فنصيحتي لكم يا شباب أنه فقط نحلها لا نركز بالضبط على الجملة نركز على المعنى في الكونتكست اللي هو في المحتوى أين وقع كيف وقع كما حصل مع شرح الطبيب أو المريض للطبيب. During the time I start to get the chest pains I was playing tennis a lot. إذن هناك يوضح لك أنه الألم بدأ نتيجة استمراره في حدث فأنت تفهم أنه لعب التنس مش وقع وانتهى لا كان مستمرا لفترة أدى إلى آلام في الصدر. إذن هنا المعنى مع الموقف نستطيع أن نستخدم اللغة بشكل صحيح. Let's do the exercises. ننتقل إلى التمارين. حنيجي هنا بعض التمرينات البسيطة اللي هي عندنا أفعال. Complete the sentences using these pairs of verbs. Use the past simple in one space and the past continuous in the other.
إذا هنا عندي فعلين هنستخدم واحد past ثم واحد ماضي مستمر. مثلا حيكون عندي unit 1. Just as I was getting into the bath, the fire alarm went off. إذا هنا just I was getting into the bath. بينما كنت أدخل إلى الحمام the fire alarm جرس الإطفاء أو الإنذار went off انطلق. إذا هذا حصل بسرعة وهذا كان هناك استمرارية. Number 2. Helen her leg while she in Switzerland. إذا هيلين حصل شيء لرجلها لساقها وعندما كانت في سويسرا. إذا she broke. إذا هيلين broke كسرت قدمها أو رجلها مش قدمها رجلها broke her leg while she was skiing عندما كانت تتزلج. هذه دبل اي طبعا اي ان جي. skiing تكتب بهذا الشكل اس كي دبل اي ان جي. skiing سوزان اي بينما كانت تتزلج على الجليد كسرت رجلها. 3. When I in a music shop we met التقينا when I was working in a music shop. Number 4. When his mother was looking in the other direction, Steve slipped away. slipped معناها انسلى أو هرب خلسة بدون ما حد يحس فيه. Slipped away quietly. 5. I ordered a drink while I was waiting. نكتبها بشكل صحيح. waiting. £4 to arrive. And finally, number 6, our guests were early. الضيوف جاءوا بكري. The guests. They as I changed. So they arrived. وصلوا. As I was getting changed. وصلوا للمنزل بينما كنت أغير ملابسي أو أرتدي ملابسي. أوكي نكمل التمرين اللي بعده. number 7. هنستخدم الآن نفس الشيء لكن في نفس الفراغ بنفس الشكل. هنستخدم إما ماضي بسيط أو ماضي مستمر. Okay, and number 7. She the door and down quickly. She هنا she closed and sat down quickly. فلاحظوا هنا في هذه الجملة she closed the door and sat down quickly. لا أحتاج إلى action. أغلقت الباب وجلست. هي أغلقت سكرت وجلست. لا أحتاج إلى أن أعطي فعل. ليش؟ لأن المعنى لا يستحق أكثر من هذا المعنى. يعني لا يتحمل أكثر من هذا المعنى. سكرت الباب وجلست وانتهى الكلام. الجملة التي بعدها I the windows as soon as it to rain. إذا number 7.
Number 7. Number 8, sorry. I the windows as soon as it to rain. Then I, number, shut the windows. أغلقت النوافذ أو الشبابيك as soon as it started. بدأت. وهنا نفس المعنى. أغلقت النوافذ عندما بدأت تمطر. Number 9. I'm sorry. I about Jim. So I'm sorry. I wasn't concentrating. So number 9 حنكتبها هنا الأولى. I was not. إذا حنكتب الأولى الفراغ الأول. I was not concentrating اللي هو لم أكن مركزا. Concentrate. I wasn't concentrating. I was thinking about Jim. I was thinking. كنت أفكر. إذن sorry I wasn't concentrating. لم أكن مركزة معك. كنت أفكر في جيم. It was an amazing coincidence. Coincidence مصادفة. Just as I to Anne, she to my house to come and see me. It was an amazing coincidence. إذن شنو المفاجأة الجميلة؟ Just as I was writing to Anne. كنت أكتب رسالة لها. She was driving to my house to come and see me. إذن كانت مصادفة رائعة. بينما كنت أرسل لها رسالة هي كانت تسوق السيارة وجاء يعني بطريقها المنزل. إذن I was writing كنت أنا أكتب استمرارية وهي كانت تقود السيارة استمرارية. Number 11. When the taxi came, وصل التاكسي, I put my suitcase on the back seat. وصل التاكسي ووضعت الشنطة على الكرسي الخلفي. إذن هنا لا أحتاج إلى استمرارية. He took the cake out of the oven. He took أخرج الكيكة من الأوفن من الفرن and place it carefully on the and placed it carefully on the table. إذن أخرج الكيكة وحطها من الفرن وحطها على الطاولة بحرص أو حطها بحرص على الطاولة. إذن this is what we have. عندي هنا تمرينين. هذا التمرينين يكفوا لكم يعني اللي 6.1 و6 يعني هذا 6.1 في 12 جملة. ورانا كيف حصل الماضي البسيط ماضي بسيط أو ماضي بسيط ماضي مستمر أو مستمر. هذا يكفي. من هذا اللي يحب أحد يكمل التمارين ممكن يكملوها. و you can check always the model answer. At the end of the class, I hope you learned something and enjoyed the class. And inshallah, I hope to see you all well and in good health next class. مع السلامة.